Generated a lot of heat, of course, with the fact that he decided to jump into politics. And the way he did that as well also became stuff of viral sensation. But before that, he's no stranger to the public eye, man. He's been an MC, been a DJ for quite a while, and has been in the entertainment and showbiz space. When it comes to reggae, you knew Kriss Darlin was always a man to go to. But now, also venturing into public service and leadership and politics as well. And we'll be having that discussion right here on the show. Kama umemtumia kitu M-Pesa, you probably know him as Kriss Darlin. If you saw him in the club, you know him as Kriss Darlin. Bro, karibu sana. Safi, asante. Welcome to the show. Thanks man for having me this morning. Tai safi, early, bro. Bro, mazenza pale toi, mazabo Kibra toi market. Yeah. Safi sana. Asante, bro. Great look. Just let's talk about your what has just happened so far in terms of you jumping into the political space. Yes. How has it been? First of all, campaigning, talking to the people, all of that. Campaigning is not easy, and right. Talking to people again is not easy. First of all, you need to make them understand that you're not Kriss Darlin. Right. You're Kriss Darlin, because that ballot, everybody and every aspirant said, Kriss Darlin has more advantage. Right. If you put that name than his ID name. So we need his ID name. So they all came out and said that ID name should be on the ballot. And we're like, okay, hakuna shida. Right. Tutasukuma tu na hivyo. So talking to people hasn't been easy, but we are pushing. But again, you said, I'm into politics. No, I'm not into politics. I'm not a politician. Right. No. And you'll be talking about then why you've gone into the political space as is. Yeah. Let's talk about Kriss Darlin. Kabla kwa Kriss Darlin. Form ilikuwa gani Kriss? Ulikuwa unataka nini kwa mbigi? Form buda mtaani yani nilikuwa nataka kuwa footballer. Nilikuwa nataka kucheza ball. Nilikuwa mdeadly yani mbaya. Unaget. So nikicheza ball mtaani kidogo nilianza kucheza team fulani ilikuwa inaitwa Albion. Kitambo sana julizaliwa huko chini Kibich. Kulikuwa na Albion, then tukachezea team inaitwa Zulu, tukacheza Kibra United. Then pia nikaingia hapo Gor Mahia kidogo but sikukawia for long. Nikakuwa pia TM Gor kama I think I was about 19 or 20 years old. Because Gor hiyo time hakuwa na TM. Na mimi hiyo time alikuwa na feel I need to get into a gap where help Pamzo. Pamzo was the coach then. Right. And Gor had no TM. They had no money, they had nothing. So they approached me and told me, since wewe kuja hapa hivi na unataka kucheza ball na sisi, so mazao usaidie tu Pamzo. Right. And I said sawa, mimi ni wa Kogalo, acha nisaidie team. So I helped Kogalo kidogo as a TM. And then after that nikaingia kwa muziki kaingia ndani yangu na hivyo ndio ikakuwa. What happened to the soccer dream? Because kuna watu wengine hiyo time ndio unapata angalienda akacheza Europe kidogo, akaenda places zingine and then akapenya tu hivyo. Bro, mimi sikuingia kwa dream ya soka sana. Because first hiyo time mazem tu kutoka nje ilikuwa hard sana. Una get time kama sasa ingekuwa time kama hii sasa kwa pro. Because dream yangu nilikuwa mimi nataka kwenda kucheza Arsenal but ilikuwa hard because mwili wangu mimi ni wa Arsenal bro. Hapo already kuna shida. Bro, mimi ni wa Arsenal. Yani hiyo yes change. So budangu kwa anaweza afford. Right. Because you get yani sisi tulikuwa tunaishi morning yani tunakunywa chai na kaugali jana tunaishi kwa life yenye si life ya kawaida yenye msee anaweza ishi sasa hivi unaget. But na understand kuna wase mtaani mpaka sasa wanaishi life kama hiyo na ni sad sana. So singeweza ku afford hizo vitu zote. Cheza ball kidogo nikaanza kuingia kwa ngoma kidogo nikaona so basi nichukue hii path juu pia ni easier. Though mbuyu wangu alikuwa against hiyo sana. Mbuyu wangu alikuwa anataka nicheze ball. Yeye alikuwa anataka ucheze ball. Yeye alikuwa anataka nicheze ball, madam yangu alikuwa anataka nicheze ball but mimi nikachukua path ya music. And how did you get into music? How did you realize that this is something you're also talented in? I started MC at Hollywood. Pole tu kidogo my influence ya brother yangu ya sister yangu kwa walikuwa wanapenda reggae. Mimi sikuwa mtu wa reggae sana by the way. So hao walikuwa wanapenda reggae sana. So hiyo influence kidogo nikaanza kuingia ndani. Then I started figuring out that this reggae music actually has a message. It sends a message to people. Right. It's talking to me. It's talking to people. Because nikicompare na hizi ngoma zingine nasikia siko ubaya nasema ngoma zingine ni mbaya. But that reggae music kind of talks about me. Talks about the life that you're living every single day. Right. So nikaanza kutekio part pole, started MCing pole. Then nikajipata na DJ. Right. Na hivyo nikakuwa njia yani. Na cause ulipata gap kwa hiki tuna speak kwako and it speaks to very many other people. But that's one thing. You took this DJing thing ukaifanya kwa business. You turned it into a business enterprise. Uni kijana alikuwa anacheza ball. Yes. Where did you get those insights, those skills that unajua hiki kitu tunaweza make do? Inaweza tutoa place tuko na hiyo muziki. Because hiyo time reggae ilikuwa inajulikana kama ngoma ya wase wale wabaya. Una get? Ilikuwa ngoma ile unacheki kama niko na ska. Hiyo ska yani ni reggae. Mimi nilipigwa na chupa fulani mazee kwa club ya reggae. UPMC? Nilikuwa fan. Siwezi sahau. Then nikajam yani nikasema sitaki kusikia ngoma tena because bado nilikuwa msemi una get. But hiyo time kila mtu alikuwa anasema reggae ni violent. Right. But nikasema sitaki kusikia reggae but nikaendelea kuisikia. Right. Then when I started playing at Madhouse, now that's when I realized that actually this
can turn into business. Right. And we can actually make an empire out of it. So then pole pole tukaanza from Duty Family and we came about it. Tukaanza kusafisha reggae pole pole. Then we said, you know what? We want to do away with that image. Ni not wanafikiria reggae lazima kuwe na vita, reggae lazima kuwe na smoke, reggae ni watu wabaya. So we polished that thing. And then tukaileta Uptown. Then from then until now, I'm always very proud. Ikiona yani reggae nachezwa Uptown music poa because we moved reggae from where it was and brought it Uptown, which was a very good thing for us. And it's a good thing because you brought it up. Doti ni nini haswa hapo? Doti ni group ya watu wachafu. Si wachafu azina ati nguo chafu, lakini wachafu in terms of saying watu wabaya. Exactly. So Doti means dirty, but in a slang way. Because very many people know Doti family. The Doti family hawajui ni nini. Kwa dirty, but we call it Doti. So Doti family. It's a dirty family where everybody is skilled, everybody has talent. Kila mtu ni mbaya na kiingia kwa deck ni mbaya. Ukiangalia sasa madiji wote wanacheza reggae walipita under Doti family. Which makes me feel proud because when I see flyers and I see the DJs on the flyers, I see okay, wale ni Doti family. Kuna impact will make kwa hiyo exactly. And let's talk about now from there you turned into a unit and now we see Kriss Darlin all over the place, not taking it from you know, Kibera to Uptown. The world, you know, that's a motto used, Kibera to the world. That's my tagline, man. From Kibera to the world, because they need to understand that this little boy actually from Kibera, which alizaliwa Kibera huko kwa ghetto, yani ametoka mtaani akaweza kupenya, and now he's going to the world because I've traveled like almost everywhere, and all that is not because of football, but music, and not just music, but reggae music. That's what now makes me feel proud because everybody sees reggae on a totally different angle. And going to the world has really helped me kuangalia vitu more binje na kuona vile watu wana live nje na kitu yenye unaweza fanya mtaani. And that's why now I actually want to bring the world now back to Kibera because I took Kibera to the world. Now I want to bring that world back to Kibera. And let's talk about you know, traveling to the world because you've done Nairobi, you've done Kenya. Yes. When you traveled abroad, when you think about it, it was like one stage that you went to and like, wow, that was a big show. As in as a DJ, that one yenyewe nilieza. Bro, nilicheza kwa stage ya Rugby Sevens France, kwa stadium, and to see when you play Kenyan music and people are dancing and singing to it, you feel like okay, kuna kitu unafanya because wa Kenya ndio ni wengi, but unaona pia Walami wana dance, Walami wana move, umecheza reggae, Walami wana move, na uko kwa stage international, actually uko kwa stage ya Sevens, dunia mzima, yani unacheza muziki kila mtu anakuona, the world is watching. Exactly. And I felt like okay, now na move, I'm going somewhere. And then I shared a stage with Taras Riley in Texas. I shared the stage with Busy Signal in Texas. I shared a stage with Sauti Sol, not in Kenya but in Texas, and it was a very big show. And I was like, okay, I also want to appreciate Kenya hivi maze, lazima tuendelee kumove. And as you're doing that, you know, most people don't usually know that also on top of that, you're also giving back in different ways, even before you decided to get into the political space, as we'll talk about. The soccer thing never left you. No. Ukona tournament yako yani uliamua, I will still be part of it. Yeah, the reason nilianza hiyo tonani because mimi napenda ball. Na mtaani kulikuwa na tona ya ball kitambo ya. But hiyo tona ya ball ilikuja ikafade. Na kufade mazeni kaona vijana kuna vile wasi wanaumia sana mtaani. Una get design hakuna tona wanaweza cheza mtaani. Lazima tutoke mtaani tuende kucheza tona za nje. Na si ucheza ball Monday. Si wana ball Monday tunaita Monday football. So hiyo Monday football si ushikana kama mabeste wale wako nje wa Premier League, then tunacheza Monday na timu zingine, but nika feel mbona tusianze tona. So tona ikakama ile time ya elections 2017. So wasi walikuwa na fight sana mtaani. Nikakaa chini na mabeshte wangu tukafikiria nini naweza leta wase pamoja, nini tunaweza do wase waache kutoka kwa street waende kufight kila saa. Then tuka decide fanya hivi, tuweke ball. Wase wakasema hey, ball na tension iko bro, itaweza kweli? Nikamwambia fanya hivi, wacha tuweke hiyo ball. Ile time ule kijana anatoka huko akiambiwa waende kufight, wacha spend hiyo time kukam kucheza ball. Then hiyo ball italeta wase cause team inabeba wase wengi. Iko na kila ina kabila, unajua? Na Kibera ni moja. So tukiform tona hao wase wote watakuja kwa ground. Hiyo time ya kufight haitakuwa. Then wase wakaanza ku criticize ati ita work cause kuna tension mtaani kama it will work. Na tukaiweka and surprising enough kulikuwa na war. Kuna makarao, wase wanapita na makarao wakikuja kucheza ball. Na hakuna noma, na hakuna mse alifight, na tulicheza ball mpaka ikafika finali. Na finali wase wakakuja wengi ground na wakaona ball. So unapata kuna makarao nje, lakini wase kwa stadio wanacheza ball na hakuna noma cause tulikuwa tunajaribu kuleta peace but through football, which will work. Then from hapo tukaona it onaita kuaga every year tufanye kwa things na hivyo ndio vile ikakuwa. Okay, and of course you've done that for the community as well. Let's talk about Kriss Darlin, the family man. Yes. You know, you have a couple of photos here maze.
Ndio hiyo sasa Champes mwenyewe. Champes kijana CJ. Yeah, CJ hapo hivyo ni king. Si prince, ni king. What does he, when you talk to him, because I'm sure sasa unamulizanga, what do you want to do when you grow up? Soccer, DJ, the world is his. Yeye sema anataka kudu nini? Yeye sema anataka kwa kama mimi. But he loves soccer though. So yeye sema anataka kucheza ball, ndio kimuza timu yake atakwambia surprisingly Arsenal. Surprisingly? Ama umesema lazima ukuwe mtu wa Arsenal. No, atakwambia Arsenal. Leo ita Arsenal Anyenyo. Let's look at this. Where was this? Yeah, that was Ayani Primary. When I went to give sanitary towels to Ayani Primary school kids, because I do that like every other month. I go to different primary schools. And not just now, that's a thing that I've been doing in Kibra. Right. For a while now. Right. Yes. Right. So the impact has been felt on the ground. Yes. This that birthday, Maneno's birthday. That's CJ's sister. Her name is Janelle. She's 10. Right. Yes. And I mean, because for a person who's deep in the entertainment space, and now, you know, with children as well, how do you balance the two, you know, making time for them? Yes. Because wakikam home, when do unatoka kwenda gig? It's just the nature of the job. How do you balance that? I think washaka chini wakazoea wakaona lazima buda yetu pia atafute unga at the end of the day. Na lazima pia waende chuo. Na washa get to understand that mzae pia kuna time yenye kuwagi na kuna time anakuaga. So unapata ni easier kumwambia, because before nilikuwa lazima nimwepe. But sasa ni easier kumwambia naenda job because anaelewa naenda job. But all he tells me ni, will you come and then we go for football? Right. So the moment namwambia yes we can go for football, hiyo story imeisha hapo. Wewe enda mali unaenda. Yaani wewe bora utakuja tuende football. Wewe enda mali unaenda. Then mimi naye nikikuja na make sure tumeendea football na ako set. What about the girl? Because unajua nafakanga please sasa. The girl now kuna time alifeel ni kama attention imelost kidogo because alifeel mbuyu kidogo anapatia huyu kijana mdogo attention sana. But I think aligrow akawa understand because yeye ako 10 years. Aligrow aka understand pia yeye huyu kijana mdogo lazima pewe because nilimeka understand. Ndio unajua madem no emotional sana. But ali understand na akaka chini akasema daddy me I want this because yeye kitu ameniambia nimbaie nitaenda nimbaie kama niko na ganji because mimi madhe yangu hakunizoea kunibaia vitu. But I feel like if I have it and she needs it, then wacha nimpatie. Right. So that ule chali atakuja kumtafuta hiyo time. Haitakuwa rahisi. And of course unajua hiyo time itakam. Haitakuwa rahisi because ushazoea kumspoil. So ule chali kama hawezi. Standard iko huko juu. Bro, lazima uset. And also we have some pictures of an initiative that you have. You can have them up on screen right here. Yes. Huko mlikuwa mnaenda wapi? Huko ni Lodwa, surprisingly, yeah. Kwa prison yao, GK prison yao tulikuwa tumepeleka vitu huko. Ilikuwa na bro wangu DJ Cream, right, na Bram, na tulikuwa na Vera pia. So tukaenda pamoja huko kwa prison kupeana vitu kama tissue na hizo vitu zote watu wananid kwa prison. Because that's something that I've been doing. Nimekuwa nikienda pia Langata Women's Prison sana because one of the things that mufanya Kibra ni wale vijana wanashikwa na hizi makesi ndogo ndogo hizi za maybe kijana anatakana na tao mbili, tao tatu. Muenda na bail out because hakuna haja kijana aende akaendani na anataka tu tao ama tao mbili. Then unapata amefungwa kama 2 months. Right. So au vijana kama hao muenda na bail out. Kama kuna ule mwenye anaona kesi yake ndogo sana nitaenda hapo kwa OCS ama OCPD. Nikae chini na yeye nimsikize tuongee kijana achiliwe ende mtaani. Okay, it's interesting because even when you speak about that, you can see what you're doing here. I had calligraph last week. Yes. You're talking about, you know, just as ingine ukimake it, you still have to go back to the hood, ucheki wase vile wako. Na wewe Kriss ukikam nimeona bonge la BMW, niko base, mimi nakwambia Kriss, niachie za macho. What's your take on, you know, giving handouts in terms of cash? Because he wants money. Ukirudi Kibra inakuangaje? Ule chali wa mtaani unajua pia, buda watu mtaani uwezi waachilia. Uwezi. Yaani uwezi ukatoka hapa because unapata kuna ule chali ndio si poa kuachia msee mtaani, but at times situation inabidi una get because ule chali anakulilia sana mpaka unaona yenyewe lazima umwachie. Lakini kitu nikatisia ni uniambie ni kuachia alafu enda ubai gokish ubai nini ubai. Unajua kama msee anaanza kusomesha hivi akwambia buda mazee imagine John niko na gokish lakini sina tools. So ndakubayaje tools bro? Na mimi mwenyewe hata sijamanga, unajua mimi mwenyewe nimetoka home sijakula. Ndio naingia kibich kwenda kula because mimi food yangu yote wa kibich. Mimi naenda kula kibich. Si ati siwezi kula huku juu, but mimi prefer kwenda kula kibich. Na ni surprise enough, yani ile food yenye mimi kula kibich ni so. Na umeshiba mbaya. Food yangu ni so moja na niko sawa, niko top. So hata wanajua because favorite food yangu ni madondo chapo. So nikiingia hapo wanajua Kriss amekaa msodo chapo lazima ikwe. Hata wananikola wanaanza bro leo nakuja, naambia yeye nakuja. Order inawekwa. Wana set up hivyo wanajua nikuja ni dondo chapo tutachafua tumalize. Kako na maboys wangu hapo tunalipa hiyo yote mzima. Naishia mtaani. And I like how unajua now this let's get into this political space, Kriss. Let's talk about the elephant in the room. Yes. You have your foundation, you have your initiative, you have the tournament.
Mayouth come kwako for advice. Why politics? Why to get into that space? See politics as in such. Unajua the moment nilijirusha hapo ndani sikujirusha because nilikuwa nafikiria kujirusha hapo. Nilijirusha hapo because mwenda zake alikuwa anafanya kazi poa sana mtaani. Na alikuwa msema mtaani. So the moment mimi nilikaa chini na maboys wangu naona hapo hivyo wamensurround, kuna watu uniongelesha sana. Na wakaniambia Buda, I think time imefika ile pia we lazima to fight kuweza kurepresent vijana. Because hakuna msana anatusikia. Sisi vijana wa mtaani hatuna voice. Una get? The moment tunajaribu kupeleka voices zetu mbele, si ndio tumika yani kwa fight. Si ndio tumika sasa zile kuna war. Na hakuna mtu utusikia. Na the only person anaweza tuleta pamoja yani tukasikizana tukakaa chini, tumefikiria ni wewe unaweza tupeleka mbele kama boys. Nikamwambia lakini mazi hapa mnanipeleka bro mi. Wakanambia tumekaa chini kama vijana tumekaa. Si ati tunakuja kukuambia kitu yenye hatuja discuss, tumediscuss. Tukaona yenyewe acha tukupatie kitu tusukume nao mbele. Tusukume nao mbele. Pia mimi nikaona okay, haina shida. Kama nataka niwasukume bro, tusukumaneni si wote. Si ati me alone nisukume. So tusukumaneni si wote tuende mbele. Tuone malita tupeleka. And of course, even as you did that, we have one video that we have to talk about because ulisema mtasukumana, a rally came where all the aspirants are going to be presented in terms of the Orange Democratic Movement. Let's take a look at this video, Kriss, and then we take it from there because very many people spoke about this. Like, why is Kriss going down this road? What is going on? Let's take a look at this. Kabla wafikie bwana Sifuna, kabla wafikie bwana Nagwa na kila TJ wote. Babu yuko hapa na mimi niko hapa. Waje nipigwe risasi, wewe ubaki tuongoze 2022. Na mimi naomba sana unishike mkono baba. Asante sana. Kriss, when you watch this again, because you know at times you're overtaken by the adrenaline, crowd, it's a political atmosphere. Do you regret what you said? Or no. You kneeling? No, I don't regret kneeling though. I don't regret kneeling at all because what do you have a video of me talking before that? Do you have it? It starts from when you're coming onto the stage. Do you have it? No, when I came to the stage and I spoke, I was in that stage for like 7 minutes. But we don't have it to play right now. Nobody has it. Why don't they have it? Because they chose not to play that one, but to play whatever word. Ile social media, mi Buda si nimekuwa hapa najua. So, wamechukua ile party yenye wanajua hii ndio party yenye iko. And surprising enough, I'm actually the one who sent that video out. If it was bad, singetuma, so ingekuwa anywhere. Because mimi ndo nilikuwa nayo. But you see, what I said before that really mattered. And when I went down and addressed Baba, I wasn't addressing him like the way people are saying, Ati, why kneel in front of a man? No. Because that's what it looked like. No. I'm not kneeling in front of him. And when you're kneeling in front of someone, na unamuomba, huwezi kuwa unamuaddress. You get? Me, how I was raised in Kibra with my dad, is that tukiwa na mtu yote mzae, anyone who is elder than you, any fatherly figure, anyone you're looking up to, when you need to address them, and you need their blessings, all you need to do is humble yourself, go down. Because hata nikibonga na mbuyu wangu, mi upiga magoti. Sio kitu mpya. Kuna picha fulani bado iko kwa ni kitambo tukiwa Luo Festival. Bado nilikuwa naongea na Raila na kina Orengo na Mama Aida amekaa hapo. I was kneeling down. But nobody's talking about it. You get? Nobody's actually talking about that, but they're talking about that one. But if you listen to that video well, there's a part that I said, wana Kibra, wanipe ruhusa. Uweze kunishika mkono. You see? So those Kibra people, first of all, need to give me the permission to come to you, ndio wewe uweze kufanya nini? Then we fight. Because Kibra hakuna mtu pigania Kibra, bro. Au wana sisi ni wapase maskini wenye yani hatufai kupiganiwa. But all in all, kneeling down wasn't meant that I'm actually like going down at Baba is God. No, Baba is not God. And because it's out of respect. It's how I was brought up. There was a quote that was given after that particular incident where you said the reason you did this is because in politics you do know if Baba endorses you for Kibra, it's home and dry. No, Baba won't endorse me for Kibra. No, the people have to. The people have to endorse, because I'm not going to work for him. I'm going to work for the people of Kibra. I'm not going to work for Baba. And I don't feel like Baba needs to endorse me for Kibra. The people of Kibra need to feel like it's time for us to endorse this. If they feel like it's not time, then that's not the time, because God's time is always the best. If it doesn't happen, then that's God. God anajua kwa nini hajakupeleka kwa ile area, una get? So ukiona imesimama hivi, wewe sema ati
baba anafaa kuniendorse na kuna aspirants wengine kama 11 na kuna wale wasio wakushua wanangoja kuendosiwa. Mimi singoji kuendosiwa. Mimi nangoja kuendosiwa na watu wa Kibra. Hao wenyewe waongee, voice zao zisikike, waseme tumechukua huyu kijana and to represent. But si ati baba asimame aseme leo nimedecide kupatia huyu kijana. That's why tunasema kila saa tukibonga tunasema let it just be free and fair. It's free and fair. Wacha watu wa Kibra wa decide wanataka nani, but tusituwekee mtu tuambie ni huyu. And because you know at the end of the day ODM will only have one person at the ticket at the ballot. If that person isn't Kriss, do you vie as an independent? Do you go back to your foundation? What happens? Because there has to be something planned after that. No, a plan B, you mean? Hakuna plan B, bro. Usipogeti nomination, unarudi business. Buda ni God anabonga na wewe, sio? So kama God anabonga na wewe, na ile noma tumuona Kibich, as long as the nominations are free and fair, I don't think kutakuwa na any issue. And that is what kila siku tunabonga kuhusu. Again, because kuna rumors zishaenda through, kuna chali anafaa kupewa sat, kuna chali anafaa kufanywa hivi, kuna chali wameona kutoka kitambo. So the moment it will come through, ikabidi tulizwe kidogo, anze kufikiria tena. But hiyo yote haijalishi. It's all about the people of Kibra. What do you have for the people of Kibra? And again, usikuje tu Kibra because unasi ni watu maskini. Because even watu to check, watu sema Kibra ni place ya watu maskini. Wacha niende huko niwapatie masotano tao tumalizane na story. But see, those people in Kibra need to endorse you and they need to feel like you're the right person to lead them. And I feel like I'm the right person who actually can lead them. Okay, but what I was asking was, if indeed it goes and it's free and fair, like you say, and you're satisfied, but somebody else gets it, do you think you'll vie on another ticket? No. If it goes that way, I'm not power hungry. I'm not power hungry. Okay. That you hungriness ya power hiyo sina. Because ile power niko nayo God alinipatia already niko nayo. Na hiyo ndo nashukuru because I already have it. Because God gave me kind of power yenye naweza bonga na vijana, naweza bonga na wamadha, naweza bonga na mambuyu, and I can do things as well even without being an MP. I can help through my foundation. So that's the power that I have. So I'm not power hungry. If God says this is not your time, it's not my time. So I'll go back to my foundation and I'll keep doing what I'm doing. Okay, let's look at the other side of the coin. Let's say you do get the nomination and you even become the MP of Kibra. Because we've seen for very many entertainers who are both entertainers and then get into politics, one of them usually takes a back seat. Tukangalia mtu wetu wa starehe, Jaguar, I think he released one song and then, constituency issues pile up. What happens to Doti family if you become MP Kibra? Tutakuwa na reggae tena Thursday night ama hiyo? Doti family bro. Haiwezi isha. Utakuwa hapo kwa mic? Jana nilikuwa job na niko hapa. Thursday nilikuwa K1 na campaign. Monday nilikuwa 18 na campaign. Wednesday nilikuwa tamasha na campaign. Hakuna kitu ita change bro. Huyo ni mimi. Yaani hiyo ndio kitu imenijenga. Sidhani kama kuna kitu nafaa kuchange. Utakuwa unaniona reggae, nitakuwa na play reggae. As long as bado hiyo morning timing yangu na wase wangu wa mtaani ndio kuwashughulikia. Because wase wangu wa Kibra pia lazima niwashughulikie. But hii reggae siwezi acha because ndio mmenijua nayo. So the moment nimepa hapo wase watu na huyu jamaa ameanza kutoka. But I don't think there's a way kitu yenye itafanya mimi niweze kuacha ile kitu yenye imefanya wase wakanijua because nimeingia side nyingine. Okay, and even as we wind up this particular conversation, for the people who are in Kibra or the larger, Kenyans who are interested, what's the one thing you'd like to achieve once you're done with probably the 2 years left before the elections? Because when you're mtu wa Kibra, you know the problems. What's the one thing you'd want to achieve once you're done? I want to make Kibra a better place. I want to make Kibra a place where msee yote yuko nje yani atakuwa na bonga juu ya Kibra. Unacheki kama education. Kila mtu yani anajua Kibra juu ya education. Nataka kuiendelesha ikuwe better zaidi. Then nataka ule msee mwenye yuko nje akiingia Kibra kutoka the moment anaingia kwa mlango ya Kibra anaingia hivi, akitoka nje anasema wow. Na ma youth pia yani life zao ziko zimechange. Kila mtu yani lifestyle iko imechange. Ukiingia tu mtaani unapata kila kitu imechange na kila mtu wako happy na wase wote yani wako related design. Hakuna msee ana fight, hakuna mambo mingi, hakuna hatred. Nataka kuachieve sana, nataka kuleta love mtaani. Because hiyo love hakunaga. Na get. Nataka kuleta hiyo love design. Hakuna msee anaweza wachita waambie Kriss mazeni nataka kwenda kupigana na Jeff. Kriss mazeni nataka kwenda uibie uchali. Ule mother sitaki kwenda complain juu ya busy yake. Ule buda sitaki ana complain juu ya busy yake. Ule mtoi sitaki feel ni kama ako left out juu hajaenda chuo. Na get. Wale vijana wanacheza ball sitaki wako na complain juu ya grao, hakuna nini. Wase wa boxing sitaki wako na complain juu ya boka. Nataka kila angle, kila side iko set. So kila mtu mwenye anafanya kitu yake, hakuna mtu ana complain. That's why unapata kwa campaign team yangu na kwa strategy yangu tuko na words tatu. Mimi ni artist. Artist kuna ARTIST. So IS na T sio? Tumachana nayo. So tuko na art which is AR na T. So first of all A ina stand for association. Hii association ni kumaanisha
tunataka kumeka association na watu wa Kibra wote. Tuko na association moja, tuweze kukaa wote pamoja, then to form association ya watu wa Kibra. Kwa hii association hatuwezi tukai-make bila kuwa na relationship. Your R ina come through. Now the R is the relationship. So we need relationship between the people of Kibra. Uwe Mkikuyu, uwe Mjaka, uwe Mluya, uwe Mkamba, hii R ina come through. We need that relationship And the to form this association. Then the T, now before the relationship, you need to think if you need to get into this relationship so that you can form the association. Okay. So you think. While you're thinking, you need the trust in the same T. So once we all have the trust, we have an association, we've built a relationship, we've thought about it, and we've trusted each other. Now we come all together, plus me inside it, and then we transform it. Believe so that, Mr. Kriss Darlin? Yes. Art. Asante sana, brother. Asante, bro. And like you said, it's Kibra to the world. The world. And now the world back to Kibra. The world is coming back. Of course, getting up close and personal with Kibra aspirant, of course, Kriss Darlin, talking about his story. Kristono Vyambo. When he's an aspirant, he's Kristono Vyambo. When you see him Thursday night, kama mesema, he's Kriss Darlin, talking about his life.